stuck in limbo.
Good morning. Let's see what our shape our ski track is. I think we can flatten some snow today. Now it's, for the first time in a long time, it's like wet snow. So now would be a good time to get the snow flattened, and then when it freezes tomorrow, it should be a really good ski. Also gotta clean this thing here. Yeah, so there's like a little bit of new snow on the track, but not much. But now this snow that was a little bit like loose, now if you flatten this today, and then that freezes, and it's gonna be perfect. We don't even, I'm not gonna pull the tracks because there's not, like, the snow has melted now, so there's not much snow here. We can see like there's a little bit more there, but it's not too much. We're just gonna flatten it and call it good. Also clean this one. So much easier to move the wet snow now. If you let this freeze, then yeah, big time stuck. Big time stuck after that. And yeah, John got all the firewood, so he's gonna, or we're gonna take the tractor up there and grease everything and put the trailer away, put the loader away. What? Cold start, yeah, from not so cold. A little black smoke. Started pretty well without the block heater. Here's be some rabbits. Yeah, here, rabbit crap in the tracks, goddammit. But yeah, here we're just gonna flatten the snow, and then this section will be not good, but the field will be very good tomorrow. We flatten the snow today. Here is still gonna be dirty snow, but yeah, whatever, can't do much here. Maybe I can try to ski like here, or there's not enough snow, new snow to cover the crap yet, but it's fine. Then we're gonna see the snow situation on the roof. We might need to deal with that today also, because it's partially slid down, but yeah, it's gonna freeze like after today, so the stuff we can't get down today is gonna be frozen on the roof, so we'll have to see if we want to shovel down something. Doesn't look like there's too much here, but there's quite a bit there. And on the other side there's like a chunk that's kind of coming down, but not, so we'll have to see if we have to do something there too. But yeah, I'm gonna put the block heater on the other tractor so we can roll the tracks with the other one. And that we could clean that place a little bit. Now we got enough firewood there. Clean that place a little bit with a roller or with a rake or something. And from that roof you can see it's doing the classic, very slow, coming down so slowly it's like hanging 1 meter over the roof. And now it's just right around 0, so I believe that's gonna just end up being like that. Maybe we can poke a chunk down with a stick or something.
And yeah, this I can all put away now because all the firewood is made now. We don't need more. Don't need any more firewood now. Got it now. Yeah, it hasn't even melted here at all. Inside the building. Gotta plug in the electric tractor. Electric tractor from the 70s. Need to charge the battery. I got the new Donut Lab battery in this tractor. It's here. There it goes. Poka bort. Jag har sånt som lossar det här. Det känns som att man fast. Crap. Några sidor där. Crack. Tires held there. They're kind of. Was it this one that was bad? Or was it that one? One that had a pretty big gash right there, but it's holding air, so it's good. It's good. Good enough. Yeah, on the trailer it's just some things to grease in front there, I think. Otherwise the trailer should be ready to put away, but then the grapple we can grease a bit more. Do we need anything from here? Is the snow gonna fall? No. Det där är några, ja. When you push this open, it sometimes the snow can fall. Häh? Det är det enda som är på kärran. Det är enda moving part. Laaginen kestovoidella tuo sedimentöösin voidella. Nää. Tää on ja aika pohjalla. Ja. Ställer man den bort, sen får man vika ut det. De är mycket till smör i den där. Ja, nu blir det tosi bra när jag packar latun nu. När det är våt snö. Det är kunnossåligt båten som hålls nog nästa stund. Jag måste se, därför det är mukaan nu veden. Jag måste se att det är någon kratta. Jag krattar mesta kvistarna borta så går det latun att se där bättre. Den där den som mjukat den toimaa tror du. Ska den nog på smöret där? Ja, det går nog. Om man hade en annan din, men det där var du får det ena så kan du köra kärran bort. There's probably one at each end. At least one there. There should be another, or is there just on the one end? Should be one in each end. Borde i några pumpningar. Kan du komma ut där, ja. Det är bara, om det är skick så bara 3 pumpningar brukar räcka. 2-3 pumpningar skulle räcka. Slipper du till. Kommer det ut, men nu är det bra ryms man ju in där. Får du? Så är det kärran, siis on tekemään för vågat annars. Det är main, ja. Går dit, ja. Main tappen, det är nästan viktigast. Took the forest trailer away.
Kom vatten där uppe i alla fall ut. Grease is coming up the top. Yes sir, that's a trailer. Not too much to service on the trailer, there's more moving parts on this one. And now we can probably take the hoses off from the trailer so we can unhook it. It should be straight now. Slangarna loss först här, den slangarna loss den. De kan man ta det nu om. Ja. Det var till alla, för det, om den är det ungefär rak nu. Joo. Joo, bara nykä se loss nopeasti. Päätään niin. Rymsyy millan niin onko siellä. Man backar dit så att det är stobban under den brukar alltid vara lite på sidan. Något som man slipper till och inte blir rund i millan. Two hosts. Sitä de. Det är tryck på kanske. Och hela voiman. Är det de som är fast i de nya? Det är de där, ja. Ja, det är så nya, det är inga slitit in. Det är inte sitta bilden här. Man får stå dit. Ja. Fadbilar det. Nej men jag har det här, det går. Att ramma. Det skulle vara safe att stå där för det kan högst röra lite upp och ner här inte det. Nej, den är smalare för en gångs skull. När jag har det här backpacken, mini-backpacken så ryms man ner. Där får du nog så ett moment i att räkna. Jo. Jag kan ta de där slangarna, hänger de något hit så att de inte är vänd. Eller hur lång tid, hur gick de? Jag tar, de måste ta det andra lossen och sen så kommer de bort. Rip them out. Rip the hoses out. Then these can hang somewhere. Should they hang here or where did we have these? They might be long enough to put them through here. Through this here. Might be long enough for that. So that I don't want them on the ground, I want them like up. And then we can put these guys on also. Joo. Blir det plus, det kanske går att lägga upp utan sönder. Ja. Jo. Ja. Some grease in there. Ja, lite olja så är det bra. Bra att lämna olja Där. hoppas de får lättare upp. Yeah, now those. Now we can try to go there on hook. I can try to put the stick underneath when you reverse in. See if we can put the trailer away. Here you don't want to walk really underneath that because that could come down pretty much at any moment. And right now it's wet snow, but if it would end up being like that and then freezing, and then next time when it's plus degrees and then it like icy chunks falls down, then it's actually dangerous. Now it's just like borderline dangerous. Yeah, we reverse it in here and then we had, which stump did we have underneath? I think it was this one. You should reverse it. It's somewhere here. We had this thing if you reverse the wheel behind that. I think that's a good place. Then the other wheel somewhere there.
Ta mer hifår så att inga far kärror, inga far trackor, inga far så mycket ner. Det kan ju vara så här och det behöver inte välttämättä vara så nära de stenarna dit. Det kan vara dit och så kan det komma lite, det här ändan lite mer hiåt så är det bättre att sätta under. Det far över sten där. Lätt farba. Det går nog back bara. Det far över sten där. Med bara. Ännu så att det far hjulen ner så att det inte rullar ner. Så där, något där är bra. Den var mer dit men det är bättre bara den är med hit tror jag. Jag tror att där stobban tojmar bättre där och den är lite annan ställe än förra och nu skulle nog borde hållas att det inte rullar difrån. Jag provar att sätta den här nu under. Hade vi inte varit något här under. Vi ser om den här ryms bara här. Men det går nog här och inte det är någon skillnad. Där skulle nog borde gå. As long as it doesn't roll, that should be good. We'll see when he unhooks it if it wants to roll. Shouldn't. Yep, it's unhooking. Just take a little bit forward. Yep, perfect. And hoses are off. Should be okay to go forward now. And then lift it up, lift the hook back up, and then we can go and grease the whole thing. That's good. It's better than last time. Yeah, it's not going anywhere. Yeah, that one could. No, it's not gonna hit, but could hit. Huh? Oh, hose came off. But men lyft lite upp så att kroken far så kan du sätta tillbaka. Annars smäller man den något. Så där, nu bara till de framför åt här så ser vi slangen tillbaka först att man får en lite flippa. Ja. Varför poppar den just nu? Ja. Now we have just the grapple thing and trailers put in storage. De var den där annan rasva, vi rasvade den där, de var ju bara 2-3 såna till smörj på det där. Vi smörjade den där kärron, det gick bra. Ja. Det var bara 3 stycken. Det var nog, det är inte så kallt nu att det ska gå. Nu bara den där, alla de där som är mer. Sen så har jag satt värman på just där borta, nu behövs inte sågarna, sen packar jag laton. Nu är det bra att packa när det blir blidsnö. Här man packar, så det fryser imorgon så är det. De är som tur bättre. Ja, jag kan prova med den där sågen. Så. Ja, men jag provar med den där skaftet som har sågen. Det blir annars, det kommer jag inte tror jag själv ner för det är så lite plus idag. Så måste jag fara upp på haltaket och se att det var så mycket snö. Måste sätta slangen tillbaka, det ena annan slang kan lossa. Poppar det där, jag tog det när du lyfter upp så poppar det loss, men det får inte sönder någon. Ja, det är ju bra det. Den ena slangen, när vi lyfter ploppar det loss där så måste ta tillbaka för att få tag den. Ja, får loss. Det är som paluläppon ploppar loss. Ja, jo. Det är tryckslangen. Jo. Så går det lättare att vika ut den här. Får man i det där nu. Men annars har det toimaa. Ja, du behöver inte någon slang, behöver inte läcka. Hjulen håller luften, kärrorna. Fick du fast det? Ja. No problem. Sätter den ner så lägger det där liksom ut. Det hänger så smörjer jag bort det där. Då ska vi börja dit från ändan? Ja. Smörjer bort det där ju. Ja. Kouran. Det är lite högt nu som det är. Så lägger man ner att det inte är spänning. Så får man där och lika dit. Ja. Att det inte lyfter på. Nej, så får det bättre i det där i kärron det får bra i det huvudleden och så den där två det får. Ja. Men det är bra. Man kan sen
Silloin vaan niinku oljat tai juuri. Et niistä bussi. Joo. Miten reisit mä rasvaa vai millaiset te liitä smörjaa toimaan? Joo, kun ei Norja oltiin piti stå, så piti vattning av. Joo. Katsotaan vaan nyt. Det är bra där att smörja nu. Där, Lämna upp lite, det är bra att smörja där. Här är bra att smörja nu. Jag hade 3 jag kan ta papperen också. Tää on skrummessa. Kan du ha torkkumaan föri? Jag ska ta 3 bra eller ska jag ta paikan mot torkkumaan? Kommer skrummessa. Ja, joo. Det är så tydligt. Kvinnan, detta kommer bort det. Så det är rasvar. Inte det bara det här övre änden är rent. Sen tyger i dit. Så får det. Går det bra. Tässä mä jo öppnamataan tää yksi on, eli vaan se falla. Jo, där är ute. Att det är ner det där, jo. Så att nu är det ändan rent där. Och nu var jag började det här. De här har nu, så lägger ner att det, liksom, att det är vikten på det här liksom. Joo. Så där uppåt. Så smörjer man det där och dit. Det är inte så lyft. Joo, det är så. Ja, så får det. Nu är de där ändarna Var det rätt rent. ställe? Ja, det on. Sen på andra sidan. Ja, no. Här är lite här. Greasy guy. Ändå i alla fall går det regn. Det far i. Så hi. Here's a couple. Joo, många. Det är på det här griplastan är ganska mycket. 1, 2, 3, 4, 5, 10 i alla fall. Så här är 11. Det Ja. kommer man lägga ner. Jo, Ja. Här, divar Mä tykkään, että varje led skulle borde ha. Vipsa lite. Här. Varje led skulle borde ha. Där. En aika lyftlig lite. Där. Varje led skulle borde ha någon sorts smörjare skulle man tänka sig. Ja, här. Så där är en och så. Vi skulle borde vara något hit. Här får man det här lättare när man vänder ut den här. Där är en sen. Och det här skulle borde vara något på undersidan. Somewhere. Vi kanske hie. Dra lite ihop. Ta lite här. Dra lite ihop. Ta ihop här. Dra lite ihop. Många. No nyt käy. On färdig. Ja. Jäykkis. Joo. Oli fan lite i sig. No nyt on där. Kouranen helt sen. Lägg nu sådär i häng. Där är en i alla fall dit. Nu kom det där fram där vet du. Och nu ner till klämman. Där, jo. Det börjar stiga till far upp där. Nu är inga tryck på de här. Nej, på det där. Men de här. Ska man ta det där stiga eller får man? Jo, ta stiga lite det där. Om det där A-stigan är hit.
see if we got a ladder for the one. For the one thing. Det är bra när det inte ens is under ännu så går det bra. Ja. Annars skulle man vara kul. Ja. De här slangarna blir så här till byt snart. Det är ingen som vill kvista. När det matalet jo ilman syödys så Ja. först kan man där på. Där är en i varenda, ja. 3-3 skulle det ju borde vara. Hiorna går ju. Ja, den där var det där. Så 1, 2, 3 där. Och sen de 1, 2, 3, 4, 5, något 5, 6 igen. Ja. Ja. Så är det nu de och sen något skit. De slipper, det är, så det är inte där det högsta. Det räcks man nog där. Nu räcks man så här därifrån. Där är han med pappa. Det är 1, 2, 3 i och sen det är något, vart är det där som kärnt? Ja. Och sen de här har sett något. Har de här något hit? Nej, hit är inget. Eller är det något? Där är något. De har inte, det har de något. Det var. Har det för upp. Ja. Jag kan nog, om ni slipper niin så jag kan nog klättra då. Är det där, den där är det högsta, det där. Den Ja, där. det är det där. Så att du inte faller. Man skulle ta de där fötterna in och lägga ner. Ja, måste ha fötterna in skulle det vara lägre. Måste ha fötterna in så skulle det vara lägre. Bäst inte vara riktigt nära. Inte ha foten under. Ja, det är just där och det är is och ställer allt. Ja, Det träffar där ner. ja. Men stiga. Så att inte det här blir flat in. Ja, flippa ner det. Sen gick det fönster och släpar upp den där. Så Kommer börjar det? man. Så det kommer det. Ja. Där är ju några sen. De här fötterna har inte något sen. Så är det så är allt. Vik in det och sen kan man. Vik in det och sätter den i lidre, ja. Den är ju när den är vikt in så tar den inte ur. Ja, Här man. det ska vara nästan. Det lönar sig att lämna den där lite längre så att det är så att armarna att det är lite rådigt så är det lätt att sätta fast sig. Det får själv och lite in. Det får lite, ja. Det var ju positivt när det är där man kör in. Ja. Så kan man sätta loss, ta första armarna där loss och sen kör lite framåt så är det lätt att lyfta bort det. Ja. Det är bra på det. Det är bra att sätta på slang. Ja. Där på eltärn så kör jag framåt från slangen och lossar. Nej, det är kanske inte bäst. Bra, så lossar det när det sen. Det är bra när det lossar. Det är kanske inte bäst. Så kan jag lossa det själv. Vissa det där nivelaxen det tiden det skruvar och så backar jag bara så att det klämmer i den på det sättet. Så in.
Nej, det är något i rasvaa. Ja, jo. De där spakarna. De on varmasti lätt men ne lekää tätä uurinkoa. Joo, kyllä. Joo. Joo. Det är det nippeln där. Ja siinä nippeln. Ja. Hold on där. Siinä nippeln. Joo. Lite uppåt. Där nu. Lite inåt. No, nu får. Så eittää käy. Tuuden. Ja. Nu får. Joo, no räkkä ei eittää. Ja. Där. Det är nu kvar något. De här cylindrarna fötterna har inte någon med. No där kan man varmemman se liivu. Här ja på, ja. Nu borde det vara allt. Ja. Joo. Ta bort, jag tror bort. Ja. Jag följer stigan bort. De där rätterna kan man sätta bort där. Följer ladden bort till börsen. Real bad. Let me see. I'm gonna see how much water there is on the road. Nu är det 10 tummar. Kanske blir 14-15. Ja, men det där kassan nu är det nog, det där kassan där är 15 pallar där. Ja. Man blir mindre. Nå, Men det är ganska det är lika. grovt yrkes. Ja, det är när det förra året det blev 2 för mycket förra året. Ja, för det var för mycket förra året. Jo, nej men alltså det där, det är ju kvar, det är ju, det skulle vara 12, nu är det 10. Mm. Och så var det varmt härska. Ja. Nu vet jag, Ja. nu var tillbaka. Fötterna ska jag se om jag får in den tillbaka. Ja. Se om det faller snö i nacken. Jo, den kommer i natten. Ja, jag tar med det där sågbladet här, för jag ska prova ner det ifrån lagutaket. Kan tro att det inte kommer just nu. Nej, men inte kommer nu, bara det jag ska prova idag tycker jag. Inte kommer det nu just nu inte när man kör in, men så nu är det bra, det syns spåren ännu så vet man var man kan prova sikt. Inte kommer det nu på traktorn, men aim for the old. Här ser man gamla spåren syns ännu. Man får där och det där dit. Ja. Det är ganska bra man kör så att bakhjulet kommer här nära här. Så man ser nästan bakhjulet som syns där. Här syns ju. Gammal spåre syns nu här. Bakhjulet får komma här ganska nära så. Ja, så nära här som det går. Där kan man vända och den sådär färdigt så. Ja, bör sväng bara hit och nu. Ja, det kommer bra här. Gamla spåret samma.
Det här är bra, ja, hit tar det inte i. Det här sidan är bra. Se bara det där. Hi är bra, hi. It's good. Nu om man kör där så blir den lite mer hiåt. Det är bättre, det är inte någon skillnad. Man ser gamla spåren. Ja, den blir mer så här nu och hiåt. Det är bättre när det kommer mer hi nu. Ja, halvmetern nu bakåt. Du kan ta det dit och det ska ju på stobban. Du kan ta armarna ner och sätta fötterna fullt ut. Nästan, det tar väl i, ja. När det tar det när man lyfter upp här ner, ja. Och så om man ser att man har den här på rätt sida, det är för att man står ner. Det ska diåt lite, ja. Där. Men fötterna ska vara fullt ut så att armarna får lite ner loss så är det lättare att sätta fast. Ja, för att det är lättare att sätta de armarna, för det är bara att sätta armarna fast om de inga farmer är ner. Ja, det där blir upp lite. Jag är lite bakåt. Nu är det samma ställ i som förra året. Det här är lite mer ut. Ja, annars tar inga det där i dina. Men har inte foten under det. Ja, sen tryckstaget längre. Tryckstag. Eller tryckstaget längre. Mm. Nej. Ja. Det är lättare för jag kan flytta stobban. Men lyft upp armarna och ta bakåt. Ja. Det är mitt under. Sådär, där. Och ta ner den just där. Nu just nu börjar det. Nu ligger det uppe. Men det blir lite, det blir som det vippar hiåt. Lyft lite då. Jag ser jag fått vinna lite. Lyft upp lite. Det stobbar lite sådär. Vänder lite då. Där. Nu är det bättre. Nu blir det bra, ja. Kan jag prova att det här skiter in dit? Viska. Vart har det varit? Var den där när det var länge sedan? Hinagård. Var den så här eller var den åt annat håll? Var den att den var så här åt det här hållet? Sådär, jo. Nej. Det var lätt. Nej, här är den bort. Det ligger på nu och så nu så. Men ta inte slangen loss ännu. Man kan ta slangen loss, men om man tar tryckstaget då ska man köra lite framåt så är det lättare att lyfta där. Man tar först armarna och sen kör man lite framåt och tar det där sen. Men inte fast det lossar nu gör det något för att vi behöver det, men vi behöver inte slangarna.
Ja, och sen armarna bara klicks om de räcker om det går så. Det här var Ja, det ligger inte uppe. Och då är det tryckstaven. Ja, så tar man det loss. Tappen ut och sen armarna. Dra ut tappen. Ja. Sen armarna bara klicks. Kan man ta armarna? Men nu far de riktigt lågt nu armarna. Var de ner? För annars måste man ta tappen ut. Ta den ner. Hack med något. Lägg ner armarna. Ja. Och så måste man... Så nu ligger det ligger på nu. Om man lite upp ju. Nu lägger tillbaka. Lyfter här. Det måste lägga tillbaka här. Ja, för de där fötterna, det där är i luften det foten dit. Man måste klämma lite ut dem. I vilket håll ska det? Ja, jag får. Nästan. Nu får det. Nu har du ut. Nej, utåt för. Nu är det liksom viktigt. Men det här blir löst. Men så går det att köra framåt bara. Ja. Nu går det att köra framåt. Nu går det att. Nu kan man sätta betää, ja. Så kan man ta riktigt lite framåt och så lyfter vi det bordet bort. Nu kan man ta riktigt lite framåt. Ja. Riktigt lite, så är det lättare att ta det där. Ja, det är bra det här ser. Lite ännu. Så där nu, bra. Nu kan man ta det här och ta tillbaka. Här sitter det med. Där är Det här som där. Det var som där, ja. Den kollade. Ja, den var under här. Den började dra nästan. Den får under det här tryckstagen. Om man lägger så här. Jo, det måste jag göra. Har du nyckel till det? Kan inte de där lösas? Jo, jag ska göra. De måste lösas. 24. Ja. Så får man lyfta lättare bort. Jag går så att det hålls, ja. Stöd med samma bakbrä fast då kan man dra det snön sen senare. Ja. Det händer inte något mer än något annat. Det är så hårt snö. Men bakbrä får man skrapa bäst. Du måste ta jo kuulua härifrån. Joo. Tää on kurellinen. Eli hintaan on vähän. I den där... Alltså, de här tapparna är i det. De här tappar är i det där. De är i. Den får under. Ja, jag ställer dem i bakbrädan samma. Ja, jag tar båda. Ja, hiot eller diot? Hiot. Okej. Är det loss nu? Ja, det är jag. Just där lite. Ja. Och så ska du så här hiot. Och på det här. Det här ska det där. Ja. Sådär, det är bra. Sådär. Med två jag går det med så är det nog lite... En nog lite tråkigt. Sådär, det där kan du ta bort ja nu. Ska vi sätta bakbrä fast med samma, men man kan inte vet jag om man vill skrapa med samma. Jag ska först bara få att gå ner det resten. Ja. Det måste komma alltid i bilen. Det är om man far ifrån baksidan och klättrar upp och man ska få lite stuva, det skulle ras. Ja. Man kan prova, men vi kan sätta fast bakbrä med samma nu.
Ja, det där är ju. De här tuttarna i. Ja. Har du väsy? Nej. Har du väsy? Pro part. Har det här varit en resa? Har det här varit en resa? Ja, det är din här. Ja, det är som en blå. Kan man ju göra de här som står fast i bakbrädet samma av delarna. Och så kan man lämna den, stänga åt en stund så ska vi se om hur mycket snö man får skaka ner före man drar bort det. Ja, det är färdigt bara ett bakbrä fast. De här kanske måste ta loss där bara. Ja, det där. Se de hur den är i drivan, hur det råkar. Ja, nu då. Det här får ju vara lika. Då brukar jag köra ut och det här sidan, det tar inte i nu. Från förra gången jag körde ut så tog de här piggen börja sticka i däcket. De här. Va? Nej men däcket tog i de här piggarna förra året. Nu är det bra här. It's good on this side. Ja, här är bra. 10 centimeters here, not even close. Ja, det var 10 cent härifrån. Ja, no, det går nog bra. Nu är det åt sidan. Ja. Traktorn in. Börja. Ja, det kan man. Det går ju samma. Det behövs ju. Det var det nu. Nej, vi tog med det andra, men nu kan vi ta det. Nu är det lättare att sätta in den här i och fast. Ta ena sidan kul. Ta på ena sidan och annan på andra sidan. Nej, driver. Sprintar. Är det sprintar i lådan? Si, kanske det. Det ska alltid vara sprintar och där med traktor. Man ska ha såna här kulor. Jag har sagt många att man ska köpa 20 kulor och sätta kulor på all maskiner bara. Ja, men nu finns det inte bara. Ja, men så skulle det vara lättare. Men det är ju tråkigt här. Ja. Par sprintar, se om de sprintar. Move this one back inside. Skulle det nästan hållas utan sprintare, men lite risker kanske. Ha? Sprintarna? Inte vet jag. Man köpte inte nya, jag skulle bara såna här kulor sprintar, man sett bara vid all maskiner och skulle få varje maskin. Ja.
Så nu är det smält så den inte frusit fast. Annars så lyfter de så blir det där ramen fast. Ja. Jag kan lyfta upp den här annars blir den här kila ner när man ställer armar så får man ingen den här i millan. Jag måste lite bara så man får den. Annars så tar den i där. Den här går att ta loss, ja. Man tar de här loss, ja. Men vi har inte någon annan maskin som ska ha sån där. Där har man ju lite Ja, en bom, ja. Hitta något sprinter. Jo, då ska man ju på i traktorn. Jag tar. Men köpte du inte mer sån här? Jo, de är i fettsvecka. Man skulle ta dem alla bara käyttöön. Jo, i fettsvecka här måste man ha två i den här. Så här bara jag har maskiner så är det lättast. Jo, man kan springa. Men de går bra direkt där. Ja, Jag ska till alla maskiner bara. Jo, de har dem. Det här är fullt ut ta hiåt. Det här är bra, ja. Nu lyft lite. Hit ska det bakåt där sin. Lite bakåt. Det här sidan kan till och med rak in. Ner tillbaka. Nu kan lyfta. Lite bakåt nu. Det är bra. Sådär, nu är bara sidan. Så är bara det där ner. Eller inte den stil. Det är bara som passar. Jag var i pers. Det är bara som det räknas, det är inte så. Det är voten. Ja, för det är fullt ner så det går. Där kan du bara gå under. Nej, men det är lättare att flytta här. det är ju fullt ut mobiler det där. Så är de hjulen och så är det hjulen är rätt stor in. Jo. No. Och så lägger vi Enbart att det inte wobblar våldsamt. Then we'll lift this back in the barn. Stiger det upp va? Det skulle inte borde frusit fast nu inte. Ja, vad ser han backar om det stiger det? Att det får över karmen, ja. Så annars skulle det där skulle ha frusit fast, skulle jag ha vridit ramen krok. Lite snö nu. Det blir bra, latom blir bra nu då. Hello there, Weaver. How's it going? It's almost hitting the ground there. Oh, now it's fine. Det är bra där mitt på. Sen siktar det där staget på det bra där. Vad du siktar det så skulle det borde fara ganska bra. Det är bra här. Så att det far det där ja, på det bra.
Så nu är det inte med mycket, nu tar det i uppren nästan. Nu var det att det ligger på mycket i före. Nu måste man lägga det där kortare, se om det före det blir tryck ihop. Det kan... Nej, det kommer. Nu börjar hjulen bör just ligga uppe nu. Så det gick just att det inte är för tungt. Nu ligger det på, ja. Ja. Jag tar dem dit bak. Take these to the next machine. Kind of machine shuffle today. Det här är löst neråt bara så. Ja, tillbaka där. Ja. Ready for next machine. Ja. Det är bakbrä fast. Det är mycket, all maskiner är fast nu idag. Ja. Ja, man ser det där tacket just där 5-5. Här ska man inte marscha där. Then we'll put this one on. We're kind of going through all the machines today. Need a little bit of everything today. Här har inte varit vinter, här har alltid varit ute. Ja. Det var den, jag tänkte att kvarteren inte varit den där. Men det här var de där som ska vara i traktorn där. Ja. Det här är alltid här som måste vara fylligt. Den blir ser hur gick. Men det var att det var inte bortfallet. Ja, men det här är högre. Men det får inte bli högre här. Nej, men man måste ha armarna först och lyfta, sen går det här. Det blir så mycket sådär nu. Ja, och inte kommer det så mycket vatten. Det går nog bara att ta första armarna, om man lyfter rejligt upp för det här går. Den är så mycket sådär. Ja, fint. Så att det kommer lite närmare, så ser du hur det är där. Det är så lite sådär. Det är nog bra lite bakåt på det sidan. Lite bakåt. Det går att sätta ena först och backa lite så far det nog. Ta lös bara, men det far inte. Ta lite på nytt. Ja, det är för mycket på sidan. Nej, det är nog så här går det nog lätt. Det här är bra, lite bara, det är fast hit. Nästan, det får inte riktigt i nu. Måste stå på det, den kan inte klicka i. Nu är det tosin här, nu får det här. Så det bara lyft upp bara för att det är så mycket sådär nu. Det är ett jävla, ja, det är lite bra. Men det är ganska nära nu, lyft lite uppåt. Ja. Det här har det ihop förut. Man vill inte ha det börjar. Det blir större. Men det är bara det så kan det bli där som drar man av det. Släpp lite ner. Ja. Sådär, med foten upp. Men jo, så måste jag upp mitt det här sen då. Med foten upp till först. Ja, jo, foten. Annars är det en krok. Jo, det här kan man, men så kan man stänga av för att vi den sätt på skyffel ner du ifrån med före man drar åt sidan. Ska vi lägga hjulen fast? Man kan nog prova utan först, för det backen skulle nog borde vara frysen. Jo, det behövs en hjul. Man provar så det börjar skär för mycket som lyfter bara fram. Jo, ja. Men nu stopp så ska den här sidan. Då ska det bladet ska kanske åt andra hållet med. Hur mycket är det? Det ska inte hi. Det är fullt hi åt nästan nu. Det är stor hi. Ja. Nu hit två sen.
No hikaisen, är det mittupa där? Tää on joo. Mikä on? Det där nästa en stup. Det där. Stod inte riktigt. Jag tror att det är nästan mittpån. Det Lägg där man. Joo. Så där, nu är det ungefär. är inte riktigt mitt. Nej men det är direkt. Så. Det. Kan du lämna den något? Inte på latun, för jag Det är kortare. får att packa latun Ai se först. riitä jo miten. Det är högt upp. Nu är det var så länge jag får för att packa latun nu, det har varit värman på idag. Så ser vi efter maten, man måste få muck ner den från taken och sen först dra med det här. Men nu det där. Du backar det nu. Ja, det blir därför packar jag där. Ja. Jo. För nu Så att det blir hårt. Det blir bra sen när det inte är så länge. Det ser vi sen när vi muckar om man behöver vända. Ja, lite kortare. Lite kortare. Lägg ner den. Där. Där. Now we can put the roll and then put on that and take that away so it doesn't freeze to the snow and roll the tracks with the other tractor. Man ser sen, men det kan ju stänga av. Jag får laga latun nu och så blir det matpaus för och sen ser vi nu om man ska få den sista biten ner dit från taket. Så ska man kunna prova få ner den före man skrapar bort. Man får in hackningen kakkos nelosta. Jo, eller så om man klättrar, om man får i baksidan. Att det lossar lika där halv om man hackar där. Om man får baksidan upp och klättrar upp toppen och så stuar där uppifrån, så rasar det. Det, jo, hur lyckas det? Baksidan, de är snö, vet du, de baksidan är snön rasar inte ner baksidan så man kan väl klättra upp dit. Ta bort snön där så visar det inte fast det där. Ja, när jag putsar sen, men jag får ha lagt latun, packa latun först. Så bara jag gjorde det så blir det matpaus och sen ser vi hur mycket man muckar ner från taket före man drar med det här sen. Joo. Men det skulle inte bli bara just på plus idag så det kan Nu är det ju noll. Joo. Ja. Kanske det skulle vara ner. Packar. Först kör ner den där och gaffeln loss. Sågarna bort. Och sen packar Ja, fast. joo. Men det är fast man packar lägger då. ut det fan när det vippar. Ska det Ja, nej, men så där mycket, det är bara bra att det görs där. Ja. Det bara rörs lite så fastnar det inga skit i det där. Ja. Jag ska packa. Nu när det löser så fastnar det. Ja, nej. Men inte fastnar det i sådana däck fastnar inte. Ja. Det fastnar inte i sådana däck heller. Det är sådär bara litet. Det är mycket. Nej, det är just det där passligt. Difrån har det kommit allt som det kommer i princip. Det hindrar håller emot där. Ja, Och när det bara skulle ha plus något där så skulle det komma ner. ja. Men det är inte någon skillnad. Nej, det har kommit på andra sidan så att allt faller ner. Det här kunde komma ju. Man säger att det är just i noll, för det där taket brukar inte göra sådär. Det är så brant att det brukar inte komma ner. Det är riktigt 0,3 plus. Jo, därför att om det blir plus 3 så kommer det med en gång. Jo, eller plus 1 och sånt. Så lika det där rinner det sådär sakta. Ja. Jo, Det är på hustaket som där i hörnet och sådär. Att det hänger ut. brukar inte så när det isas fast där så där är det böjd rännan där mitten. Ja. Där. Ja, sen någon gång när det blir plus, när det där är isbit, när det där kommer sen ner så är det farligt. Så är det ju. När det är en isbit. Sönder. Ja. Så det är alltid när man tar in där och Här kan jag backa ner det och så. Ja, först och gaffeln loss och allt är bort. För nu behövs det inte mer. Det behövs först. Motorsågen behövs först nästa gång när det är när man lagar ved. Om det blir någon myrsky eller något. Det blir någon annan myrak.
glöda lite först. Ja, ja. Let's see if we get this free and start this thing up. Där nere, motorsågskekorna bort in i veckan. Där är ju bensa och motorsåg och allt det. Sen gaffeln kan man sätta där, ja. Man tar de där kekkorna. Det kan du sätta bordet, ta in det så ska in, men största delen ska ju in där nog bara. Sen ställer gaffeln och det där pan kan jag föra upp till hav först. För men gaffeln hämtar jag sen ner där. Det här pan kan jag föra till hav. Jag tycker att den har varit där så gaffeln ner. Det kastar lite snö när man kör, ja, till skogen. Ja, jag förde pan upp dit. Ja, det har bra tavara med. Va? Nej, annars skulle man varit stack där åt. Jaha. Speedy Gonzales back. Där så den här in där nere, ja. Ja, den får vara ganska, den kan vara ganska långt bak. Men kanske där skulle det bra, ja. Jag vet inte hur det är lättast att ta loss där. Det är nog färdigt bara. Där går lättast. Det är bara för att vi har ena, det är inte så tungt det där så det går ganska lätt. När jag tar klämmer magen emot så står det tappen ut. Det är mycket så. Klämmer det framåt. Skulle borde vara längre bak än. Inte skulle det borde, jag tycker att den här man klämmer med magen emot så. Eller ligger den uppe och går sig bak. Ska jag stå lite bakåt så blir det lättare. Nej men ja, nu skulle det borde gå ganska bra. Om det ligger bakåt så den klämmer emot. Nej, det håller ja. Ja, så står det på det lite. Så där.
Så det där tappen och sprinten kanske de låda. Den där och sprinten, för det där behövs inte alls där. Den där vitsis. Kasvaa epämaskinen. Ja. Men det där behövs inte, det behövs bara armarna när jag lagar latun. Det här kan man ta upp i bara. Det behövs nu inte. Det behövs bara armarna och hålbommen och sen hålbommen och kroken. Jag tar sen till sist så sätter jag det latuhölen fast. Jag drar inte latun men jag tar den bort från det snön för att annars fryser den fast i snön. Ja. Den här hakan, ja. Där är ett par extra sprintar. Det är just här man lämnar speedwalkin Edelleenkin min mielipide, mä bra bollar i Alma siinä. Epämaskin. Joo. Bollana i dit. Jag glömmer så lätt så jag har bollar i Alma siinä. Ja. Kostar. Nää. Sådär ja, så hålbommen är de upp de och nu kör jag upp just där rollaren fast. Hålbommen, ja, bara med det här, ja. Det här går hålbom, det är samma ställe fast det annars man tar först kroken fast och sen hålbommen fast. Jag tar den, jag lyfter den under tak bara för att den är bara i snödrivande nu ser du. Är det passligt eller? Jag tar lite framåt. Så lite bakåt. Vet du, mittaista hållet. Man får nog lite det där. Du får nog lite det där rör det där. Det kan vara mitt uppe så att det inte svingar så mycket. Så att det inte far från sida till sida. Nice tractor, yeah, it's our old tractor. There we got a newer one and then we have an even one more newer. This is the old school. Ja, se om du får. Det är redan så att puts, det måste att de ska bli så ren som möjligt idag för att sen fryser de fast mycket. Yes, it's good. I'm gonna roll and then I leave the roller here and take the other one just to take it away from the snow. But yeah, let's go rolling. Let's go rolling with old school tractor. Yep, we're in Finland. As you can maybe tell from the snow. It's not even cold today.
Depends how nice house you want and if you want to live in the city center of a big city. Oh yeah, we can probably switch it up one gear here, I think. Hopefully it's not too fast with the next higher gear. Ah, this should be fine. How many acres? Exclamation point field. Let me see, I'm gonna see how much water there is on the road. Smaller side, it's smaller than the average farm. Yeah, this should be a really good track tomorrow. Flatten the snow now, let it freeze until tomorrow. Should be a real good skiing tomorrow here. Looks cold. It's actually the warmest day in a long time. It's +1 probably. Last week we had -25. That was cold. Now it's not cold at all actually. We have some like wet snow now, so that's a sign that it's pretty warm. You can make snowballs now. It's that warm. I think it's pretty hard to see the temperature. That's why I think it's kind of funny always when people say it looks cold, because it's kind of hard to see the temperature. It could look like this and be +10 actually, +15 even. Pretty hard to see the temperature. But yeah, when the snow is sticky, you can see it sticks to the chains, then you know it's pretty warm. Oh yeah, I should clean this shit up. We might make the track just here. Have some cleaner snow right here. -10 degrees here. Yeah, we had -25 last week.
It almost never gets colder than that here. Most of the time it's like this, like +5 to -5. So it's actually not that bad most of the time. If it wants to steer here or if we need steering brake. It's kind of slippery now when it's around 0, so we'll see if it wants to turn up here. Pretty good. Yeah, January, February, probably the coldest months here. Tractor goes right through the snow. Yeah, we got the chains on the tire, so good traction. We'll do another lap just to make all the snow as firm as possible. Yeah, this is good old proven 70s engineering. Pretty solid. This tractor is, yeah, it's good for like small jobs. Small things like this. Let me see, I'm gonna see how much water there is on the road. How much everything would sell for, because I'm not planning on selling. So I haven't really checked what the value is.
have to pay property taxes in Denmark. Yeah, we have property tax here, but it's not like super high. So that's not really a big issue. I plant. We mostly grow like different types of grains. Could probably say that our main crop is oats. You have horses, cows, no animals. Crop farm. Of course there's some like wild animals around, but we don't have any animals that we grow. Not even a dog, no. Not even a cat. But yeah, we might get a cat at some point. But yeah, a lot of wild animals. There were some tracks there, and it's not hard to spot like some hare tracks everywhere. Rabbit tracks. Dog would be in heaven. Yeah, but the dog is like too much work. I like cats better. Cats you can just feed them a little bit and then they're kind of fine. They're more like independent.
Okay, now we can take this machine off. Then we'll switch over to the other one. I'm not gonna make the track any more than this because there's not enough snow, but I'm gonna hook that thing up just to not have it be frozen in the ground. Let's see now if we can reverse. This thing is not easy to reverse because it's so short. So it wants to turn pretty sharply always. See if we can back it up. That should be good enough there. Front page, woohoo! Tractor model, it's the Massey Ferguson 165S, I guess. We're using that now, and then later we'll be using the Massey Ferguson 399, and then we have even a Massey Ferguson 6455. So we're using the old school tractor today. It's good for like small jobs like this. Not our main tractor. Yeah, then we need to hook this one up just to get it out of the snow. S as in sport. Yep. Sports mode. Or super sport. Then we'll first hook that up and then put this one back. You own Bobcat? No, we don't have a skid steer. I know it's popular in like many countries. I think in the USA they have like a lot of the Bobcats, but it's not very common here. Usually just tractors. Maybe, yeah, on the big farms they have tractors, and then they might have like a big loader with like the extending boom or whatever those are called. But yeah, Bobcats, I guess there's some Bobcats in Finland, but not super common. Then hopefully this is not too much frozen to the ground. That's good. Then we just gotta reverse here and see if we can't hook it up. Hook the hook up, so to speak, first. First that guy, and then we'll put the other thing here, and then we can lift the whole thing up. Oops. No reverse right now. Kind of need to lift it by hand because I can't get the hook all the way in the snow underneath. It's just laying flat back. Let me see. I'm gonna see how much water there is on the road.
Now we should be able to put this there, hopefully. A little bit to the side, maybe. First. And then lift it back. And then the good thing with these old tractors, you can just grab this here. Don't even need to go in the cabin. Then we'll put this thing back. Then we should be able to lift this thing. This is in case you're wondering if there's new viewers. That was the roller that we like flattened the snow with. And this is like the one that you can pull the tracks in the snow for like cross-country skiing. But I'm not gonna use this. We're gonna hook it up today, but we're gonna leave it like this because there's not enough snow to like pull the... I would pull the tracks right here now, but there's not too much snow here, so we're gonna leave that to when we get more snow. But yeah, let's see if we lift it up, if we can clean the snow off a little bit. Underneath here, this should be clean. Maybe we can drive it in the shed and then I have like a broom there. Just clean most of the snow off. But yeah, this is homemade device right here. This is not the bought one. This is just some scrap iron and some... I think the main boom was from like an old like field roller or something, and then there's like a couple of pieces of front weights to a tractor there and some welding, and yeah, this is like homemade devices right here. Most of the stuff we have is of course bought, but these are homemade cross-country ski track making devices. But yeah, now we should be able to lift it more and drive the tractor under a roof. If you get injured, hospital, I think closest hospital is maybe like half an hour away. Not too bad. But yeah, best is to try to not get injured. I have been lucky, like I haven't had like any major injuries. Like a lot of like small bruises and stuff, but nothing too major. So yeah, try to keep it that way. Not rush things too much. Just put the tractor back in the shed here.
good right there, but we're gonna shut it off because we might still wanna clean the thing back there before we put it down. And put the brake on there. Oops. Cable's getting tangled. Yeah, now this, especially the underside, is pretty important to get clean. Then it works better when you pull it through the snow. The upside is like, it doesn't really matter how that looks. Now we can lower it down and then you shut things off. And then also remember to cut the main power. All right, this should be good. Now we might want to leave the door open, so hopefully it's like right around 0 now. Ideally it could be a little warmer today, then this would kind of melt and be clean, but if we leave the door open it might melt, or it might not. Favorite meals? I don't know. I eat kind of a lot of food. All kinds of pasta stuff is good. Meat is good. I don't know. I like a lot of food. I don't know what my favorite is. Spaghetti is always good. Like you never really get too old, or that never gets old to eat. Yeah, here we got a little bit of a danger zone with this snow overhanging the roof. Could drop at any moment. I think I might need to poke this later today with some stick to get that to hopefully fall down. And not when you're standing underneath. Especially when you're right here is where it could be dangerous. Yeah, this one could go somewhere to the side a little bit. Yeah, I think it might be food time now actually. And then after food we need to deal with some snow that fell down in front of the door down there. Maybe poke this thing a little bit. Because yeah, it's really overhanging on this roof also. Usually it wants to like slide down, but it's not warm enough for the snow to slide, and also not cold enough for it to stay completely still. But it has that snow there. It has moved like 1 meter down, but So yeah, after lunch we might need to climb up on the other roof there and see if we could. This I can't go and poke down, but the other stuff here we might need to try to climb up on the roof and do some poking of the snow. Most of it came down, but like this is a little bit sketchy up there. If that whole pile comes down and you're here, then could be not so good maybe. I think if you climb up on the backside and then poke it there, hopefully it could like slide down.
and then we'll take the tractor and push this all to the side. Like, you can't drive the car inside there now, there's too much snow here. And this is like all wet snow. If that hardens, then it's like you can't move it anymore. But yeah, I would like to get that down before we push it to the side. But yeah, probably need to poke it a little bit. It seems like it's not coming down on its own. And then any second it could let loose and then that whole thing falls down. But yeah, I think I will leave you guys somewhere out here. Do I need to charge this phone? I actually need to charge this phone. I might put you guys on another camera, and then you can just chill when I'm eating lunch, and then after lunch we will deal with that and deal with this, and maybe deal with that snow. We got a little bit of snow to deal with here. But yeah, I'm gonna have lunch now, so I'll put you guys on another camera. I might check chat occasionally, but we will come back later.
Okay, we're back. Yeah, first plan. Climb up on the lower roof there and see if we can maybe get to that snow pile. What? I need a ladder first. Yep, you can make snowballs. Don't throw on me because I got gear. It could be a few €100 snowball. could get expensive. Yeah, ladder we need first. This roof, it's maybe the snow is moving. If you look from underneath, sometimes you can see if the snow is moving. It's not. It should be a little bit warmer, then it would be moving faster. I can't see that it's moving, but it might be moving. Ever so slightly. This hasn't moved almost at all. This was the same in the morning. Yes. Looking straight up. Almost no snow on that little roof, so that's fine. Then I need just a normal shovel. It's almost that you could, I can poke it from down here. No, but some shovel to get up here. See what the situation is. Go up first, and you can see that's not good. Or somewhere where it's not sturdy. I'm gonna go up first. I can't take the shovel at the same time. See how much snow there is on this roof. Well, there's not much, and yeah, we'll see if that holds there. That's the only hope, really. Here. If I can't climb up that, then I can't do anything. Let's see if this works. Even this snow has moved. It's pretty thick here. It might work here. Let's see. Oh yeah. Almost at least. Now when I walk here, this is gonna. Yeah, I don't think this is gonna work. It's close. It's not too far away. If I would walk like slowly, might work. And if this all slides down, then we're just down on this roof, so should be good. But yeah, this side has slid down a little bit. But can I even reach the other stuff?
I would need the shovel with me here now then. Let's see. It's kind of holding, but then it's failing and then I'm sliding down. Nu kammar men det är alltid mer så var det genom så glider. Ja, inte vet jag. Because it's when I walk, it's kind of good, but then when it slips, then all of a sudden I can slide down with all the snow. But it's like the worst case is you slide from there down here. Like it's not. It's okay. I can try with the shovel. I can try. We can try it. Worst case is we go up there and then we slide down here. But I'm not gonna go on the other side of the roof. Whoop! Yeah, when it does this, that's not nice. Oh no, we're sleeping. There's less snow the higher I go. Yeah, now I can see if we can poke this. I can definitely poke it. But now we should... If the snow on the other side would slide down now, would be good. Maybe it's against the wall. Doesn't seem like it's gonna move. Can't really reach more than that. I don't think it's gonna. It doesn't seem to be doing it. We'll see if I can get there. If I can get up there. At least I broken it. It was like over the top. I broken the. Now it's broken definitely. It's just on that side. Just need to break the friction there. It's sitting quite a bit. I think it's maybe against the wall there. I don't think it's gonna go. Well, at least we know it's gonna probably freeze and be like this until it melts properly. Yeah. It's just on that side, but it won't slide down. There's too much friction. No, it's not moving. No! Got it. Good that I tried once more. Now we got it. Now it's clean. Now we can push with the tractor. Got it. I pretty much gave up and then I decided to try one more time, and that was the time when something happened. Now we're sliding down on this side. Yeah. Again, don't try this at home. And this roof is fine, there's not too much here. So I don't need to. Sometimes we have shoveled down this roof. It's so flat that there can be like a lot of snow.
But now this is not too much, the roof can handle this. So we don't need to touch this, but the snow there helped me get up there. Without that snow I would not have been able to do that. Yeah, and on this roof up there, there's not much snow there at all. Very little there. So that's fine. Then we'll just climb down the roof. Hopefully don't fall down. That was probably the most dangerous part of today's work. Now John can take the tractor and push that snow, all the snow that fell down there, push it there. Or put the blade in the other direction probably. Blade åt andra hållet. Blade. För att om du backar så där så skär det i för mycket. Men om man ställer sådär så drar det, om man ställer så här backar så skär det i för mycket. Ja, men bara så här sen drar du så. Så det tar sådär, det är inte bara allt för mycket sand. Ja, nej, det tar inte i. Det här skulle borde, man kan se när det hur det far i där, men det skulle nog borde vara lite frusit under så att det ska fara. Och där. Now let's try. Now the roof is nice and clean. Now you can just grab, as long as you can get most of this removed so you can actually drive a car here again. Därifrån, bara inte börja fighta där något. Here's the stuff. And that snow there, it might come down or it might melt on the roof. It's not that much. Yeah, it seems good. Ground is frozen underneath, thank God, so you can pull it without pulling too much dirt there. Just a couple, 2-3 pulls here and it's good. Then the next thing would be to try to poke the snow up on that roof. We'll see, I can take the one thing from here, I think. I try to cut the snow literally with this one. Close this door. Där, ja, par gånger därifrån så är det helt bra än. Snow in the boot.
And that's good. I can push the last little bits with the snow pusher. That's good. The rest I can do pretty much with the snow pusher now. Clean the last little bits. But yeah, now this is good here. Now you can drive with the car again, which is nice. Should be good enough. The door opens and you can get in and out with the car. Det är bra! It's good! Should be good right there. Here it's better to walk, I think, a little bit further away. Because this snow, it could let go at any point. I think it's more like melting before it's falling down. I guess when you drop this down, we'll see what this happens up here. See if we can poke this. Need to make this thing longer. This hasn't moved since morning at all, so it would be nice to get that down. See if we can poke. Det här är nog inte röra oss. Man tar den ner så blir det inte sån här kauhea overhang. Nää. Det rör sig inte ut. Det är isen annars fast jos pidät så här. Ja, så när det sen nästan så kommer det nog sån i nacken. Ja, man får så att nu jobbet där. Katsopeli. Oh yeah. Yeah, this is easy. Cutting snow. It goes really easy actually. Try to not cut the thing there a little bit. Cuts like butter. Yeah. And then when you have this long handle, then I'm not even underneath. Yeah. Not even getting snow in the head. Yeah. Well, this goes better than expected.
Yeah, this tool is really good for this. It's like a branch cutter, but it's really good for snow cutting apparently also. Men det är en bra. Yeah, it's really long, like it's almost too long here. It's gonna be like 6 meters long, the shaft. Or the thing, handle. Team in that shit. This you could even cut this when it's frozen. It would cut through the frozen stuff too. But it goes easier now when the snow is still like soft. Nej, jag tror inte att det här rinner alls idag men... Ja. Right. That was easy. Easier than expected. Yes. And it was so little that fell down that I don't even need to shovel that to the side. Doors open, fine. Now just get the ladder back and get everything closed up. Now we can close the doors, yeah, and I don't need to, there's not too much down here, you can just leave that. Put this away, but leave this open. I need to come with the ladder back. There was still the ladder, other door we can close. Then I'm gonna close all the doors. Might need, we could check the ski track still, see if there's some crap. I could move some crap from the ski track also before it freezes. And tomorrow it should be really good skiing conditions. But yeah, this one is really good. I could even reach here if I wanted to cut that, but that's so little, that's not a problem. And I think this stuff is still moving. Even there's a little overhang. Maybe that falls down. It's real bad. Let me see, I'm gonna see how much water there is on the road. There's a good old 15 centimeters of water in the middle of the road. 10 to 15 centimeters of water. Yeah. Nej, då är jag fan med en skyffel och sitta och putsa där laton sen jag får mesta skitarna bort. Att sen det fryser så jämähtää det ganska bra. Nu lippar man in och ut ur bilen. Can get in and out. Nej, där bör man ta riktigt i backen. Den är lite upp från backen. Ja.
You can see stuff is falling. I think that roof might still have a chance to completely clear off today. But there's so little snow that I think should not be a problem on the ground. It might also just kind of melt down. I mean, in a few hours I think it's going to the weather is going to start to turn colder, and then it will freeze it and keep it on the roof again. It's always a little sketchy with weather like this when it's a little bit of plus degrees, but not enough to completely clear the roof. It's just right on the border if it wants to slide down or not. If it's like +2, +3, then it all just falls down. But yeah, at least the mini roof, the lower roof, that one is at least cleared now. There was something that fell on the backside, I think. Something fell down. Kind of want to pull the door closed with being on the inside, because on the outside you're just below the snow, so when you're pulling the door, if it's like bumping into something, it can be enough to let some snow loose from the roof. Then it falls straight on your head. Yeah, we can take a shovel, take a look at the track. I think it should be pretty good, and I can maybe clear some dirt off it, but the perfect thing would be that you would get like a few centimeters now of wet snow. They predicted like some snow for today, but it seems like there's nothing. There's not been anything so far. Then the track would be completely clean snow. Now it's like a little dirty snow right here. On the field it's really good though. Here I can't really do much about this. But just a few centimeters of new snow on top of this would make it. I guess you can like ski over this, but with my best skis I don't want to ski over this. It's a little dirty. On the field it's completely clean snow. But here's some dirty snow, can't do too much about this. Maybe the largest chunks we can remove. And here I made kind of a new track on the side of this stuff that fell off when he offloaded the wood, firewood. I guess we could try to roughly measure how much this is, how much wood this is. But it's like 5.5 loads, I think. So it should fill all the pallets. But if I measure the length, and then I know it's like 3.4 meters for the most part, and then the height, then we get the volume, and then we do that times something to get the air out of it, and then we should have a rough estimate.
How cold is it there? It's +1 probably right now. It's snowball making weather. As you can see from this snow, if you have been around snow, then you know this means that it's plus degrees. Snowball making weather. Yeah, this is all the firewood. If you watch the old streams, like last Friday I did cut all this pine. So in one day we cut everything from roughly like here. Like all that was like half a day of chainsaw work. So yeah, now we have enough. John hauled it all out, so now it's all here. You saw, I have streamed when I cut all this, so if you want to watch how we made this, how I cut this down, watch older streams. But yeah, I'm gonna try to make like a rough measurement of how much this is. We'll just do a very, very rough. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's say the pile is 7 meters long. It's 3.4 meters that way. So that would be 7 times 3.4. That's, let's use calculator. No, this firewood will be made in the spring, and then it will be used like probably next winter or the winter after that. Like you don't want to use this. This is like fresh wood. It's wet, so you don't want to burn this. The wood we burned this year is already in the barn, and that was made like last year or the year before that. So this is this is for like 2027 or 2028, pretty much this wood. But yeah, let me use I'm so bad at math, so we gotta use calculator. Then 7 times 3.4 times, what's the average height? Probably average height is maybe something like this. That would be maybe 1.4 meters to be conservative. 1.4. So then this is 33 cubic meters with the air included. Then we take that, just airballing it, times 0.6 to get the air out. This is just not exact science, but that would be 19.9. So this should be roughly 20 cubic meters. So it's way more than, it's more than what we need in 1 year. Stuck watching. Less sound. I think sound should be good. Right? Yeah, it should be good. How many wood burning stoves do you have in your home? So at the farmhouse there is just one. Like it's like a boiler type burner. So you burn the wood, then that heats water, which goes into a big tank of water, like 3,000 liters, and then from there it goes pipes to all the rooms, and there's like radiators in all the rooms. So it's not it's like wood heating, but it's not like a stove based. It's kind of like I think they call it like boiler in English, where you're like heating up a bunch of water, and then that water keeps the house warm for like 1 to 4 days, depending on how cold it is outside. So yeah, it's not like it's not a wood stove based system. But yeah, this firewood that's more than a year. That's probably 1.5 years, I would say, this almost, or 1.3 years. Yeah, the open fireplace, it's kind of common in Finland, but it's mostly in like cottages. Not so much in like living houses. I mean, yeah, some older houses do have them still, but yeah, in new houses, I mean,
Some new houses can also have them, but it's more like a decorative piece almost in new houses. But yeah, that's a good amount of firewood. It's pretty good. It's mostly like it's birch, pretty much half birch, half pine. So yeah, it's good firewood. We can even see on the pine, we could see how it grew, like the rings. Yeah, you can see it pretty good here. On this one it's pretty visible. So this tree, it grew pretty well all the time here. There could be visible like the same area that we cut these from now. I did thin it 15 years ago. So like 15 years ago there could be like a boost where it grew better after that. If we count like 15 years back here. And it's somewhere here. Not visible on that tree, but on some trees it might be visible. Yeah, this is the first piece from the ground up. You can see it grew really fast the last 15 years here. So I probably thinned this out somewhere here, and then in the last 15 years it grew like this much around the whole tree. So that's quite a bit. This one grew quite well lately. Some kind of slowed down a little bit at the end there, so it was good to thin the forest out again. But yeah, in the spring then you will see how we chop this up to like firewood. This is I guess most of the work, or at least half the work is done now when the wood is here. Then we just need to cut it into smaller pieces in the spring. But yeah, we can walk around the ski track here. I'm just gonna see if there's any obvious dirt I could remove with a shovel. I mean, it's pretty good here. It was good all the way. It's just this little place here where it's kind of dirty snow. Otherwise, it's for the most part pretty clean. Could easily ski on it. And this should become really hard snow now when from tomorrow forward it should become colder again, and then everything will all the snow will like freeze. Do you use cords? No, we don't use cords. I think the only people using cords is like America. I don't even know if they use it in Canada. But no, here we use we use cubic meters, which is, yeah, that's what we use here. But to make it confusing here in Finland also, there's like, when you measure firewood, you can measure it in 3 different kinds of cubic meters. Like the 1 cubic meter I just measured, which is like solid wood, like a block. If you would have like a solid block of wood that's 1 meter times 1 meter times 1 meter, that's like the way I like to measure it. That's 1 cubic meter of solid wood. Then you can have 1 cubic meter of like thrown wood, where you throw the wood in a pile, and then when there's 1 cubic meter, that's 1 cubic meter. And then there's also 1 cubic meter of stacked firewood. To make it really confusing. So there's 3 kinds of cubic meters you can measure, but I like to use the solid cubic meter. Yeah, I think someone previously also said that, yeah, 1 cord is 3.6 cubic meters of solid wood then, probably.
yeah, it's confusing again, of course. It's funny how everything always has to be so like complicated. Why can't everyone just use the same measuring? Then it would be way easier. But yeah, 1 cubic meter is at least pretty easy to understand. It's like a cube that's 1 meter times 1 meter times 1 meter. At least as long as you use like the metric system. Yeah, not much snow here. If I dig down a little bit, the grass is immediately there. So. But yeah, this is pretty good here, the track. Some grass in some places, a little bit of dirty snow, but this is definitely skiable right here, I would say. Barely though, but it is skiable. Some dirt in some places. I think I had some dirt on the tires of the roller for some reason. I thought it was clean, but apparently there was some dirty wheels on it. But yeah, we got some firewood there, and here's more firewood growing here. Or maybe we even sell some of this wood. So yeah, the logic with the firewood for us is we take what we need for firewood, and then whatever more the forest grows, we sell. Because yeah, the forests we have, they grow way more. Like firewood is only a small piece of the total growth. I mean, now it's a pretty big part because we have mostly like younger forest, so it doesn't grow that much volume. But in let's say 10 years, and it's gonna grow way more than it grows right now, when all the like smaller trees grow into bigger trees. But yeah, I mean, it's not gonna take too long. Like this forest, I think I thinned this out like 2020. And now in a few years, I think we can thin this out again. Because it's growing pretty well right now. Yeah, this dirt that's here, it's definitely from the roller. Otherwise this would be completely clean, but there must have been some dirt in the roller for some reason. Here in the turn I could throw some snow in that, like this track is like lower, it's kind of like a ditch there. I could shovel in some snow here, it's almost gonna bend the skis quite a bit there. Because now we don't need to drive here anymore, this was just when we hauled in the firewood. So now we're just, the rest of the winter we're just gonna be using the ski truck here.
bunch of small birds here. If I'm quiet, you can probably hear them. Just chilling in the forest. But yeah, just try to shovel in some snow there. Probably grab just from here. Clean snow. Skim off the surface a little bit. Fill that in a little bit. Be a little bit easier on the skis. If you have this really like sharp drop off, it could break the ski or it bends the ski a lot, which is not the best. So just trying to fill it in a bit here. Should be fine like that. But yeah, this is really solid now. When this freezes, it's gonna be excellent. The poles are not gonna go through the snow anymore. Makes it a lot more easy to ski when you don't need to. Otherwise it feels like skiing in a swamp when every time you push the poles down they just go straight through the snow. Here it's clean. Here the tires I think was clean. They were dirty in the beginning, but when you rolled a little bit, like here it's fine. Like it should be. I don't know how the wheels were so dirty. I had already packed this a couple of times and I think I cleaned off the wheels, but apparently not. But yeah, from now on it should be at least clean. When you roll them in snow, they usually clean up pretty well. Pine cone.
Here it's good now. Only a few more sticks. This is a really good. To make it perfect, we would need like maybe 5-10 centimeters more of wet snow. Then I would flatten that, and then I could pull the actual tracks, but it should be fine to ski on just this, just the flattened snow. Should work just fine. Maybe it's starting to snow now. I see a few snowflakes, but nothing major. And now it's starting to look good here also. Pretty clean. I think if you want to ski the whole track tomorrow, I might ski with the worst ski still, because there was like this track almost makes like a figure 8, and where the figure 8 is like where the two lines meet between the two balls, it's over there, and that's where the dirty snow is. So if I want to do the whole figure 8, then we need to ski over that dirty section, unfortunately. Or the other option is to ski just on the field. Then we could ski on just the clean snow. So that might be an option too, we'll see. But yeah, tomorrow for sure skiing. Should be excellent conditions tomorrow. Excellent skiing conditions. And here you can see the tractor, when it digs a little bit, it's like very close to the... There's only 5 centimeters of packed snow here. So there's really not that much snow around. Probably looks like more when you look like this in the terrain, but it's actually not that much. Maybe like 10 to 15 centimeters. Unpacked, and then packed it's like 5 centimeters. That should be enough to ski on. Or it is enough to ski on. Maybe not with the best skis, but with the backup skis for sure. What's happening? Jo, men det är så flatat det. Ja. Yeah, the rest fell down now, I think, from the front side also. I think that's so flat. It fell so flat, the snow, that we probably don't need to do anything about it. Yeah, if I ski like here, here's also a little bit of dirt when we did drive around a little bit, but this is fine. Here's fine. If I do remove this, should probably be okay. Should probably be okay with the bad skis at least.
here, if I ski like here, it's should be fine. I'm gonna remove those few dirt clumps there. Ja, nej, nu har det kommit hela vägen. Ja. Jo, det är bara lite där kvar. Det är nog sådär tjockt. Ja, no makasi. Nu är här nog allt kommit. Bara den lilla där. Ja. Jag kan siipa ja lakatella atuskaa ja siilitä. Dra ett par gånger där. Yeah, now I think we're pretty good here. Just this dirty section. This is kind of like fine dirt. I won't be able to like remove that. Too much work, but if we like a couple of centimeters of new snow would probably make this even perfect. Just to cover the dirty stuff. Somehow magically teleport 10 centimeters of clean snow from the field, teleport it on top here. Someone in chat can probably do that. Use the teleporter. Then it would be actually perfect track. Pretty much. A little bit more snow would be good, but to make a track, but this should be very solid tomorrow. Very, very solid. Sounds like they're plowing the big road there or scraping it up maybe some to make it less slippery. Oh, they're actually plowing. Shouldn't be too much to plow there though. There is some snow flying there. Maybe it's just stuff that's coming loose from the surface.
Just some fluffy snow flying around. But yeah, the plow guys have had a pretty easy winter so far. Not too much snow to plow. And yeah, so it looks like it's not gonna be too much snow this winter, because usually the most snowfall we get in like December, January. And now January, rest of January at least right now, according to the forecast, shouldn't bring almost any new snow. So then we're already in February, and February and March usually don't bring a lot of snow. Might snow a little bit, but it's usually not the super snowy months anymore. Yeah, on this side there is still some snow on the roof. On the other side they said it all fell down. So we can go and scrape with the tractor the other side a little bit. This side, if it falls down, it's fine. It shouldn't be making a big pile, so it shouldn't block those doors really. As long as you can get in and out there with a tractor, it's fine. On the other side there's some car parking spots, so want to be a little bit more precise there. But yeah, on the field here, this, other than some actual hair poop, this is really clean here. If I ski like this and just around this here, I can ski with the better skis even. So we might just do the better skis here even. Pretty clean here, I would say. Only like some really small dirt pieces in some places. Yeah, this is pretty good here. Hair tracks. People always say that where are the animals? Here's hair tracks. We saw some sort of bigger animal tracks there, and there's some Bigfoot tracks right there, and a decent amount of activity. Yeah, this is fine. Here in the field we don't need to do anything. This is just waiting for this to freeze now, and then tomorrow skiing. Yeah, now the rest came down. So just as we cleared this small roof, and I said the bigger roof is not gonna come down, then yeah, now the whole big roof is cleaned. A little bit there, but now we can scrape this off too. So it was warm enough to clear this completely, which is fine. That's good. Then you know that there's not gonna be any substantial amounts coming down anymore.
Se om sista skulle falla ner igen. Kanske när man kör så skulle sista gå ner. Nej, men det är sista par meter. Men de gör det inte så mycket för det är bara framför traktorn där. Det här, han är inte mycket när man kör bil. Ja, jag tar skrapa, jag kan dra det där allt därifrån. Bara åt sidan nu. Ja, det är kortast åt. Sen med halen gick bra, så nu det har inte fallit. Så jag tog det där kvistsågen så marschade bara från ena till andra så valt ner. Jo, nu vet du att det inte slutat till gas nu. Nej, man ser det har inte rört något sen jag gjorde just det. Nej, det blir noll nu. Det haltaket, det måste plus 2 plus 3 förrän det kommer ner. Jo, här tar det nog i botten. Jo, ja, det är rätt att det går bra att skrapa bort när backarna frusit under. Nej, Men baksidorna kommer jag också. nej. Men de är ännu mindre. De är ännu mindre än här på framsidan. Jo, de är mindre. Det liksom smälter bort de. Här står det först har ni veteflytta. Jo, nej men det går nog. Det är bara så lite. Det går nog där, sådär som det nu också. Jo. Nej, men jag skrapar bort det går så bra nu. Can do a little scraping here with the tractor is already warm, so it's just to fire up, and I'm gonna probably scrape this over there maybe. Pile it up. Here's like a layer, probably 10-15 centimeter layer here. When it falls from that roof, it like started from here and then it flew all the way to here. So if you're right here when it starts to fall down, you kind of have to be here before you're safe. Any closer and you can get hit with some snow. But yeah, it's probably easiest to scrape this, pull it there, I think. Take a bunch of short pulls here. Then maybe the last bit falls down. Once the tractor is running, it might vibrate enough where it would shake that down. It's not much, so it doesn't really matter. At least this is clean now. Jag mätade kasan, det är ungefär 20 kubik det där. Så det fyller liksom 15 pallar helt fullt. Ja, det blir ganska nära. Ja, men det är väl helt fullt. Så när det är färskt så man kan ju inte fylla dem fulla. Jo. Så det är 20 pallar, vet du, sådär, vet du, så mycket som det har lyft. Nu är det 10 tomma och Ja. Nej, det blir inte 20 tomma. Så Nej, det var inte meningen. där är mer, det ryms, där är mer än det behövs. Så där. Ja, säkert. Är det 30 grader kallt så far det nog en 6. No så far det, ja, men inte skulle det bli så kallt, men lite kallare. Här 10-15 så är det 2 pallar 25 grader. Ja.
probably falls down when we're right underneath it. Maybe not. Let's not hit the wall. Would be less than optimal. Be good. I guess we can push the other direction, the biggest stuff. Or maybe here still one pull. Get the leftovers.
frost has not fallen down, so we're gonna say that that's gonna probably melt down. Probably pretty good. Maybe one push there. I can take the by hand clean if there's some small chunks here and there. Probably the last scraps are almost faster by hand. But yeah, now there's no more snow on the roof and there's not any more in this forecast, so should be good for a while now. You can see how slippery it is. Front wheels don't have chains, so it doesn't want to steer. When you drive like sideways on a slippery hill. It goes straight up and down, or yeah, use the steering brake.
Now the snow works. Should be done for today. It's always when it falls down from the roofs, that's kind of extra snow that first you gotta plow everything when it actually snows, and then the second time when it falls down from the roof. But luckily the roof, it clears like, yeah, maybe 2 or 3 times per winter, so not too bad. A lot easier now when the snow is soft. If I would try this tomorrow on those piles, those would be rock solid. No chance of doing anything. Even with the tractor, you would just skim the surface. It wouldn't bite in at all. That's why it's good to do now when the snow is still soft. Yeah, maybe we'll take the snow pusher and clean. Like there's chunks there, when they freeze they could be bad to hit with a car. Otherwise this is fine, but this could be not so good for the car. Now it's car safe. But yeah, now that I could ski today, but it's better to let the track now settle, like freeze. And then tomorrow we should ski. Oh yeah, that shovel there looks a bit out of place. Now it should be good. And yeah, I think we're gonna I think I still want to do some treadmilling today. And then tomorrow we'll be skiing.
But yeah, I'll put you on the BRB and then I will go to wherever the treadmill is, and then I will be back in a bit. Gotta take a little break again, and then we'll take a little treadmill action. It's real bad. Let me see. I'm gonna see how much water there is on the road. There's a good old 15 centimeters of water in the middle of the road. 10 to 15 centimeters of water. Yeah. Mexico. For real, not just a random Mexico, I guess. But where? Pretty dry. Boy, Cat is coming for you guys. Cat is coming for the camera. Cat is wondering what the camera is doing. Cat is sniffing the camera. Cat is going over the camera. Do not sit on the camera, Cat. Let's put the camera like this now. Thanks for today's stream. And I think my brother's I'm gonna have to send you over to somebody else's stream here before my brother falls down on the ice here. But yeah, I'm gonna send you off to another farmer. In case you wanna watch another farmer do some farming, then you can continue this. Yeah, thanks for watching, everybody. Yeah, thanks for watching. I'll send you off to this other guy. Another. A little bit more. That's good. Down and just whoa! We got hit with the snow, boys. He's okay. Window's not broken. Of course it comes down now when I'm here underneath. Oh man. Urgy, thanks for the Zero Edgy, thanks for the follow. Now let's take a little break here. But yeah, no, it doesn't get cold at all. It's like I have this jacket, and below this jacket I have just like one layer, one. Yeah, that's right. Without the backboard here, straight in, straight, just net. Oh yeah. First try.
Watch out! Oh shit! I should make like some sort of emote that we could like spam in chat, or even make so there would be like a bear running across the video feed. It would be kind of funny. There's usually people always asking that, yeah, aren't you scared of the bears in the woods? I mean, there are bears here, but I think when we're talking like this and having some noise, I think the bears generally run away and don't attack humans. I mean, if you have a bear, a mama bear and a cub, and then you get between. Ja siitä sitten vielä liikkeelle. Okay, welcome back. We are back. Let's do a little bit of treadmill walking at the end here, I think. Got plenty of it already, but can't hurt to do a little bit more walking, treadmilling. We need to put the chat on the big screen, or bigger screen than the chat file. Read some stuff here first, then we'll start walking the treadmill a bit here. It's real bad. Let me see, I'm gonna see how much water there is on the road. There's a good old 15 centimeters of water in the middle of the road. 10 to
It's real bad. Let me see. I'm gonna see how much water there is on the road. There's a good old 15 centimeters of water in the middle of the road. 10 to 15 centimeters of water. Yeah. Mexico. For real, not just a random Mexico guess. But where? Pretty dry. Boy, cat is coming for you guys. Yeah, hopefully it's not switching scenes too much here. But with this phone somewhere where it has better reception, it should be okay. Now it's pushing max, so it was probably some just random drop. It's real bad. Let me see. I'm gonna see how much water there is on the road. There's a good old 15 centimeters of water in the middle of the road. But yeah, I tried to put this in the window here somewhere. It's weird that it does that, what it's doing right now. Should be fine. Shouldn't be switching scenes. Yeah, hopefully it stays somewhat okay now. Do a little bit of walking. And try 3 kilometers today. Should be fine. A little bit faster than we used to have. Used to have like 2.5, but 3 should be fine also.
bara ett stort nästan. Nej, det är just lite snälla. Det kommer det ju. Den är snurrad. Nej, det är ju Men det var nog här smart. det var ihop det. Grönt allt finns. Det kommer inte vara. Check one thing from here also. Let's check some things here. Oh yeah, there's a bunch. Thank you for all the kick followers. There's a bunch of followers. Real bad. Let me see. I'm gonna see how much water there is on the road. There's a good old. Yeah. Sorry about the random internet disconnections now. I don't know why it's pushing good bitrate and then all of a sudden it just drops. And I have like 2 different connections, so it shouldn't really do that, but something's going on. Seems pretty random still, so. And it comes back always pretty quickly. It's like goes out and then a few seconds later back.
probably like 1 hour we can walk today. Don't need too much. 'Cause we did some exercise outside already today, so I think 1 hour is probably fine here.
snow jumper wave. Wouldn't it be simpler to walk outside? We did walk outside earlier today, but now we're walking a little bit inside too. Yeah, the weather is not too bad outside, but yeah, we did walk some outside, but now do a little extra here inside still. But yeah, it's kind of heavy to walk just in the wild in the snow. There's like maybe 15 centimeters, so it slows down you a lot already. But yeah, tomorrow we will ski a lot. I made the ski track today, and it should be really good tomorrow when it like freezes overnight now. Probably between 1 to 2 hours of skiing tomorrow. And that's gonna be outside. 100% outside. Beautiful view, yeah. As you clearly see, we're in northern Italy right now. As you can see out from the window behind, we're clearly in northern Italy. Close to the Alps, right? We were in Finland and then I teleported to Italy.
Still gotta burn off that. Not really Christmas food anymore, but still got a bunch of. I still have chocolate left from Christmas, so still burning that. Little break of half an hour. Drink a little bit and then we'll continue. Little break, maybe grab a little snack or something too.
Now it seems like the internet has stabilized. For some reason it was going in and out there for a bit. No idea what happened. Maybe just normal internet unstable stuff.
15 more minutes and I think we're good with this for today. And yeah, tomorrow when we ski I might do a little warm up again before I go outside and ski. Just to get the blood flowing a bit before you do the skiing. Might be a good warm up because yeah, when I ski the classic double pogo you don't use legs too much, so it's good to maybe warm up like this. Warm up the legs that otherwise won't do too much. A little bit, but not, it's more like keeping you from not falling. So a little movement before probably is good to have even better balance or something. It never hurts to like warm up before you do something a little bit more heavy. Look at the screens too much, then you might start to walk too much on one side.
think this walking or treadmill, I don't think I can, you can't connect this like so I could show on screen how much I'm walking and what speed. I think the only way to show would be to show the screen here what it shows. I think this doesn't have any like online capabilities. But yeah, we'll be walking like 1 hour today with about 3 kilometers per hour speed, so 3 kilometers. Not anything huge, but a little, or a good cool down or warm up, whatever we're gonna call it today. It's kind of like a cool down today, I guess. We did most of the outdoor stuff already. Already earlier today.
few more minutes, then it's good for today. Kilometers. I think that's going to be good for today. Check some things and then probably ending today's stream soon. Yeah, I think that's going to be probably it for today. We will be back tomorrow with a bunch of skiing. If the weather is good, we could try to have some drone footage when skiing. Maybe if I get somebody to do the drone flying while I'm skiing, because I can't really control the drone while I'm skiing. That's too much. But yeah, thanks for watching today. I'll be back tomorrow.